ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నీరు స్టైల్ కార్నర్. సో అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో మనం చాలా తక్కువ అండ్ మోస్ట్ అఫోర్డబుల్ ప్రొడక్ట్స్ యూస్ చేసి మేకప్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను. ప్లీజ్ టు వాచ్. ఫస్ట్ మనం మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసుకోవాలండి. నేనైతే పాండ్స్ లైట్ మాయిశ్చరైజర్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇది చాలా లైట్గా ఉంటుంది అండ్ అసలు గ్రీజీగా ఉండదు. సో ఇది మనం ఫేస్ అండ్ నెక్కి కంప్లీట్గా ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి. సో అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ మనం లాక్మీ రోజ్ పౌడర్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఈ రోజ్ పౌడర్ చాలా లైట్గా ఉంటుంది అండ్ చాలా గ్లోయింగ్గా ఉంటుంది మనం అప్లై చేసుకుంటే. ఇది లూజ్ పౌడర్ అండి, కాంపాక్ట్ అలాంటిది కాదు, లూజ్ పౌడర్. జస్ట్ మనం ఇలా తీసుకొని అప్లై చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్గా మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేశాక నెక్స్ట్ మనం పౌడర్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఈ రోజ్ పౌడర్ వల్ల మనకి చాలా ఫ్రెష్ అండ్ గ్లోయింగ్ లుక్ వస్తుంది అండ్ రోజు మొత్తం కూడా మనకి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఐబ్రోస్ ఫిల్లింగ్ చేసుకుందాం. ఐబ్రోస్ ఫిల్లింగ్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఐలైనర్ అప్లై చేసుకుందాం. నేనైతే డాజిలర్ లిక్విడ్ ఐలైనర్ యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మనం ఐలైనర్ కూడా అప్లై చేసేసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ మనం లిప్స్టిక్ అప్లై చేసుకుందాం. నేనైతే బ్లూ హెవెన్స్ బ్రాండ్ లిప్స్టిక్ యూస్ చేస్తున్నాను. గైస్ చూసారు కదా, చాలా తక్కువ ప్రొడక్ట్స్ యూస్ చేసి ఈజీ అండ్ సింపుల్ మేకప్ అయితే నేను మీకు చూపించానండి. ఇదైతే ఆఫీస్ అండ్ కాలేజ్ గోయింగ్ వాళ్ళకి చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది. నేనైతే ఎక్కువ అయితే ప్రిఫర్ చేస్తుంటాను. చాలా లైట్ గా ఉంటుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. నా వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ గా అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.